Hallo, ich bin Ivan Calbérac, ich bin Regisseur von FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI. Ich hoffe, der Film gefällt euch. Sie haben doch eine Anzeige ins Netz gestellt. Zimmer zur Untermiete. Sie müssen sich geirrt haben. Ihre Bewerbung ist akzeptiert. Hier haben Sie die Hausordnung. Das sind 20 Seiten. Das ist eine Zusammenfassung. Sind Sie zufällig pensionierter Soldat? Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Premiere von Frühstück bei Monsieur Henri. Mein Name ist Peter Erasmus, ich betreibe das Kino und freue mich, dass wir an dem schönen sonnigen Abend so viele Leute zusammenfinden konnten. Und ich kann Ihnen voller Freude und voller Stolz den Regisseur des Films heute vorstellen, Ivan Calbérac. Guten Abend. Bonjour. Ich spreche kein Deutsch. Ich freue mich, hier zu sein. Mais c'est tout. This is a movie about a young student, French student in Paris. Well, she's not from Paris. She's rich in Paris. She wants to go to study in Paris, and she has no money. So she has to accept a special offer from an old man who wants to rent a room, and she's supposed to take care about him. And but the deal is not from him; it's from his son, because the son of the old man, Mr. Henri, wants someone to look after him because his health is not so good. And so this young lady is looking for cheap rent, so she has to accept that. She would prefer to have a younger roommate, I would say, but she has to accept that. And so it's about the meeting of two persons who should have never met: a very young student, a woman, and a very old man. A young girl she's beginning her life, and the old man is about to end his life. Was denn, so viel? Na, dann werde ich ja wohl die Miete erhöhen müssen. Ich bin eben Mädchen. Sollte irgendwas im Wohnzimmer rumliegen, kommt es sofort in den Müll. Aber doch nicht die Anziehsachen. Alles. Das dürfen Sie gar nicht. Dazu habe ich ein Recht. Sie wohnen doch bei mir, oder? Und ich habe Sie vorgewarnt. I saw in the news maybe 5 or 6 years ago, there was in Spain an association who was introducing old people to students to rent rooms at their place. On TV it was an old lady with a young boy, well, a 20 years old man, Spanish, both Spanish, and I thought it would be a nice story. And of course, to make the story, it takes conflict. So I decided that in my story, the old man wouldn't want to do that, but he's forced to do it by his son, and the young student doesn't want to go either. So that's the beginning of a story. Et dans les films que je fais, j'essaye toujours de mêler la comédie et l'émotion. Ich versuche in den Filmen, die ich mache, immer Komödie mit Emotionen zu vermischen. Parce que tout simplement, ce sont les films que je préfère en tant que spectateur. Weil es genau die Filme sind, die ich auch als Zuschauer am liebsten habe. Donc je fais des films que j'ai envie de voir, en fait. Das heißt, ich mache Filme, die ich auch gerne selbst anschaue. Et je me dis que si moi j'ai envie de les voir, peut-être d'autres gens ont envie de les voir aussi. Und ich sage mir, wenn ich Lust habe, diesen Film zu sehen, dann haben vielleicht andere Leute auch Lust. I wanted to give the chance to an unknown actress to play that role, because I thought it was nice to face one very great French actor and a new talent, and revealing a new talent. So we began to organize a big casting in Paris, and we saw many actresses, and I was at the auditions all the time to see the actresses with my casting director, and one
And one day, Noemi Schmidt came to the casting. And when she came into the room, I didn't know that would be her. But after 1 hour of working, and when she came back of the room, I knew it was her. Because, again, she had all what I expected. She was very charming. She was very... she had an strength in her intensity. I knew she was balanced enough to face Claude Brasseur and not being too impressed. Glauben Sie, Sie haben ihm gefallen? Ich meine, ich habe irgendwie den Eindruck, Sie haben ihm gefallen. Kein Wunder, dieses Nachthemd ist nämlich perfekt. Tragen Sie das bitte am Sonntag. Oh, da finde ich noch was Besseres. Nein, 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 das ist perfekt. Das ist auch egal. Hauptsache, Sie haben was an. Mir ist warm. Tja. Haben Sie etwa meine Pantoffeln an Ihren Füßen? Stimmt, ja. Ich habe keine und fand die lustig. Tun Sie sich bloß keinen Zwang an. Voilà. Alors Claude Brasseur, je l'avais vu sur scène au théâtre en fait. Claude Brasseur habe ich im Theater gesehen. Mais moi, c'était très particulier de tourner avec lui parce que je voyais des films de lui quand j'étais petit. Für mich war es sehr besonders, mit ihm zu drehen, weil ich seine Filme gesehen habe, als ich klein war. Peut-être certains d'entre vous connaissent La Boum. Manche unter Ihnen kennen wahrscheinlich La Boum. Voilà, moi, quand j'étais jeune, je regardais La Boum tout le temps. Als ich jung war, habe ich den Film die ganze Zeit angeguckt. Et donc, c'est très bizarre de filmer un acteur que vous avez vu dans la télévision quand vous étiez petit ou au cinéma. Es ist schon komisch, Schauspieler zu filmen, den man als kleines Kind oder als kleiner Junge im Fernsehen gesehen hat. Ça bug dans le cerveau, en fait. Es war wie so ein Bug im Gehirn. C'est comme si c'était quelque chose d'impossible, quoi. Als wäre es was Unmögliches. Vos souvenirs se mélangent avec la réalité, c'est très bizarre. Wenn die Erinnerung sich mit der Realität vermischt, ist das sehr komisch. Mais heureusement, après, j'ai oublié ça quand on a travaillé ensemble. Zum Glück habe ich das, als wir zusammen gearbeitet haben, dann vergessen. Pour tout vous avouer, Claude Brasseur n'est pas si différent de ça que de Monsieur Henri. Also Claude Brasseur ist nicht viel anders unterscheidet sich nicht viel von Monsieur Henri. Mais en tant qu'acteur, quand il joue des personnages, il a un côté charmeur qui ressort. Aber als Schauspieler, wenn seine Figuren spielt, dann ist sehr charmeur. Et donc, il avait tendance parfois à sourire quand il jouait Monsieur Henri. Deswegen hat manchmal auch gelächelt, als Monsieur Henri spielte. Et moi, je lui disais, non, non, ne souris pas, Monsieur Henri ne sourit jamais. Nein, bitte lächel. Ich habe ihm immer gesagt, bitte lächel nicht. Monsieur Henri lächelt nie. Lächelt nie. Il me disait, je ne veux pas sourire de tout le film. Dann sagt er, dann darf ich den ganzen Film nicht lächeln. Ça l'inquiétait beaucoup, il avait peur qu'on n'aime pas son personnage. Das hat ihm nicht so gepasst, weil er Angst hatte, dass man seine Figur dann nicht mögen würde. The music is very important to me for any movies because it's really the shortest way to give to the audience the feelings of the characters. And in the movie, Constance is playing piano, and Henri's wife, which is dead, used to play piano as well. So he doesn't want her to play piano because it reminds him, his wife. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Klavier anrühren ist verboten? Hab's nicht berührt. Glauben Sie vielleicht, dass ich's aus Spaß abschließe? Ich hab's nur angeschaut. Und Sie lügen auch noch. Ich bin vielleicht alt, taub bin ich nicht. He forbids her to play, but she still play. And it's gonna remind him many things. So there is piano music inside the movie, and there's the score, which is very important too. And Constance has quit piano because of a teacher who's told her that she was not good enough. But that's her real passion, and she's gonna go back to this real passion. So music has really a central part in the movie, and my composer Laurent Akna has
made such beautiful music. It's orchestral music most of the time, and it gives a lot of the charm and the atmosphere I was looking for the movie. I think that cinemascope is really very pleasant for the audience and for me as an audience, because it's the closest thing from the human view. And another advantage of cinemascope is that you can put two characters in the same picture without needing any editing. Because it was a play, I was very careful of not making theater in a movie. I didn't want any more theater. I want really to make a movie. So I was very careful of having many different locations to shoot and not being stuck in an apartment. And I wanted my camera to be slightly moving almost all the time. I wanted something very light and very, because it's a comedy. It has to be discreet but elegant, and yeah, I wanted a light camera and able to go sometimes very close to the actors to question their feelings, their emotions, and I wanted to. The movie is about Constance. She's really the main character, and we are discovering every other character through her eyes. So that was important to accompany, to go with her everywhere she was going. Das habe ich nie gehört. Natürlich nicht, das habe ich komponiert. Ach ja, sieh mal einer an. Das, was Sie spielen, haben Sie selber komponiert. Das wird super laufen. Und außerdem ist es sehr schön. Es ist wunderschön. Das war das erste Kompliment, seit wir beide uns kennen. Alles muss man sich verdienen. Normalerweise gibt es ja in jedem Film etwas Autobiografisches. Was ist das Autobiografische bei Monsieur Henri? Alors moi j'ai eu un père assez dur, enfin des parents assez durs. Meine Eltern waren ziemlich streng. Et ils me forçaient à faire des mathématiques. Und er hat mich gezwungen, Mathe zu machen. Parce que à cette époque-là, enfin bon, il n'y a pas si longtemps, si on était bon à l'école, fallait faire des mathématiques, en France en tout cas. Weil damals, in der damaligen Zeit, wenn man gut in der Schule war, musste man Mathe machen. Donc il voulait toujours que j'ai des super notes. Ich musste mal super Noten haben. Et il se préoccupait peu de ce qui me plaisait vraiment. Es war ihm ziemlich egal, was mir eigentlich gefällt. Et moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était le cinéma. J'allais au cinéma tout le temps, tout le temps, tout le temps. Und ich habe Kino geliebt. Ich bin die ganze Zeit ins Kino gegangen. Mais comme je venais pas d'une famille d'artistes, je pensais pas du tout un jour pouvoir faire ce métier. Aber nachdem ich nicht aus einer Künstlerfamilie komme, habe ich gedacht, dass ich diesen Beruf eigentlich nie machen kann. Et puis, après 6 ans d'études supérieures après le bac en mathématiques. Und nach 6 Jahren Mathestudium. J'ai mis le temps. Hein. Das hat ein bisschen gedauert. J'ai fini par rencontrer quelqu'un qui était en fac de cinéma et je suis allé m'inscrire en même temps en fac de cinéma. Dann habe ich jemanden getroffen, der Film studiert hat, und ich bin hin und habe mich da auch angemeldet. Et puis finalement, j'ai dit un jour à mes parents, je vais pas devenir prof de mathématiques. Dann habe ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt, dass ich kein Mathelehrer werden will. Je vais faire du cinéma. Ich will Kino machen, ich will Film machen. Et là, ils m'ont dit, OK. Und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie toll waren zu Paul und Valerie. Ja. Sehen Sie, alles ist möglich. Ja, ja, und das gilt auch für Sie, Constance. Aber für mich ist es zu spät. Mein Vater wartet unten. Zu spät? Machen Sie Witze? Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt? There are many themes in the movie. It's about heritage, what you get from your parents,
and what sometimes makes you feel good and what makes you feel not so good from what you get from your parents. So it's about heritage, how to be free from your education, to go to what you are, to what you really are, to what you really want to do. And that's one of the main themes in the movie. And the movie says that it's never too late to go what you really are and to do what you really want to do. And even if you're 20 or 80. In France, we only make director's cut. We are lucky that we have all power to make the movie we want to do. And so we are not forced by producer to cut, to make shorter version. It's not working like that. We have a dialogue with the producer, of course, but at the end we are the one to decide when you are directors. So we are very lucky about that. Merci beaucoup pour votre accueil ce soir. Dankeschön. Vielen Dank.